gentlemen, we are about to witness something very unique. It's not just a song, but a reflection of our times. A bitter reality of our society. The Kacha Badam track may be catchy and entertaining, but behind the beats, it speaks volumes about the growing obsession with mobile phones, Snapchats, Twitters, and the virtual world we live in. Through this performance, we aim to shed light on how we have become prisoners of our screens, losing touch with the real world around us. Please put your hands together for the wonderful team to perform Kacha Badam. WhatsApp ले लो, Facebook ले लो, Snapchat ले लो, Instagram ले लो, 15 सेकंड के रील, 30 के रील, 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो, रस्ते वाल सस्ते में ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो। हट्टा कट्टा मोबाइल है। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां भी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां भी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। Sweet mama, sweet mama, sweet mama, sweet mama. وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا لوٹ کے آجا میری ماں تجھ میں بسی ہے میری جان جی نہ سکوں گا تیرے بنا I love you my sweetheart mama لوٹ کے آجا میری ماں تجھ میں بسی ہے میری جان جی نہ سکوں گا تیرے بنا
sweetheart mama. جب میں روٹھا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کی خاطر اپنا سب لٹواتی تھی. جب میں روٹھا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کی خاطر اپنا سب لٹواتی تھی. کون پڑھے گا چہرہ میرا، کس سے کروں گا اب میں بیان؟ کون پڑھے گا چہرہ میرا، کس سے کروں گا اب میں بیان؟ کوئی نہ سمجھے دل کی زبان، لوٹ کے آ جا میری ماں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. میں بیمار جو پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی. میں بیمار جو پڑتا تھا نیند تیری اڑ جاتی تھی، ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی. کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا؟ کون کرے گا فکر میری، کون پلائے گا مجھے دوا؟ باہوں میں لے لے مجھے ذرا، لوٹ کے آ جا میری ماں. لوٹ کے آ جا میری ماں، تجھ میں بسی میری ماں. میرے بنا میری ماں. سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی. سونا سونا لگتا ہے گھر میرا سب کچھ ہو کر بھی، کاش تجھے میں لا پاؤں اپنا سب کچھ کھو کر بھی. تیرا وجود ہی رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. تیرا وجود ہی رحمت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے. ڈھونڈوں تجھے میں کہاں کہاں، لوٹ کے آ جا میری ماں. جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی ہے. جیتے جی مجھے کبھی تیری قدر سمجھ نہ آئی ہے، تیرے گزر جانے کے بعد قبر پہ نظر جمائی ہے. دیکھ کے میری آنکھیں نم بڑھ جاتے تھے تیرے غم. دیکھ تیرا بیٹا رو رہا ہے ماں، آ جانا آ
आजा माँ आजा ना तेरे गम आंसू पोंछने आजा यहाँ लौट के आजा मेरी माँ लौट के आजा मेरी माँ तुझ में बसी है मेरी जान जी न सकूंगा तेरे बिना I love you my sweetheart mama रूहानी अफसुर्दा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है रूहानी अफसुर्दा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है तेरी रजा अल्लाह की रजा माफ मेरी कर देना खता तेरी रजा अल्लाह की रजा माफ मेरी कर देना खता पढ़ के बख्शूंगा कुरान लौट के आजा मेरी माँ लौट के आजा मेरी माँ तुझ में बसी है मेरी जान जी न सकूंगा तेरे बिना I love you my sweetheart mama 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 मेरी माँ मेरी माँ I love you my sweetheart mama Wow, what a spectacular event that was. The children performed Kacha Badam so well. In this age of social media, where relationships are often neglected, they have shown how we as individuals tend to take over loved ones from granted, especially our parents, until it's too late. We sometimes forget to appreciate the value of those who care for us the most. Dear parents, please collect your children from green room. Well, before proceeding to the next program, I just want to ask you one question कि इस performance से आपने क्या सीखा? First of all, they performed about Kacha Badam and then immediately there was a naat regards to mother. Please listen carefully, बहुत ही गौर से सुनिए.
When you lose wealth, you lose nothing. When you lose property, you lose nothing. When you lose health, you lose something. But when you lose your mother, you lose everything. माँ जब तक आपके साथ थी, हमने कभी सोचा नहीं. आपकी मुस्कान, आपकी बातें, सब कुछ अपना सा लगता था. क्या पता था कि आपका प्यार हमारे जीने की वजह है और हम अपने बेकार कामों में खुद को खो रहे हैं. आपकी एक मुस्कुराहट थी जो सारे दर्द मिटा देती थी. आपकी एक बात थी जो हमें जीने का हौसला दे देती थी. हर रात आपकी गोद में नींद आती थी और हम सोचते थे माँ को प्यार जताने की ज़रूरत नहीं, माँ के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत नहीं, माँ के फ़ोन कॉल्स उठाने की ज़रूरत नहीं, माँ को कुछ भी कह सकता है. लेकिन जब माँ दूर गई तो हर दिन एक खोया हुआ सा लगा. हर रात की खामोशी में आपका नाम गुनगुनाने की कोशिश की. जब तक आप थी, हमने कभी सोचा नहीं कि आप कितनी ज़रूरी हो. पर जब आप चली गई तब समझा कि दुनिया में सब कुछ ढूंढ सकते हैं, पर माँ जैसा प्यार कभी नहीं मिलता. आज भी आपके बिना हर दिन एक बोझ बन गया है. जितनी बातें हमने आपसे कभी कही नहीं, अब उनका एहसास होने लगा है. माँ, जो हमने कभी अपने काम के लिए, ये मोबाइल फ़ोन के लिए आपको छोड़ दिया था, अभी वही बातें याद कर कर के खुद को कोसने लगे हैं. आपको समझाना, आपके प्यार की अहमियत को समझना अभी समझ पाए हैं, लेकिन आप तो चले गए. जब तक माँ साथ हो, हम दुनिया को अपना समझते हैं, और जब माँ चली जाए तो समझ में आता है कि सच में हमारी दुनिया माँ है. Let us all take a moment to reflect on the message shared today. Thank you to the children for such a thought-provoking and touching performance. This performance truly awakened our hearts. तो आज इस परफॉर्मेंस के ज़रिए हमने ये सीखा कि हमको वैल्यू देना चाहिए मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली को. थैंक यू. I would like to take this opportunity to please, I request to call upon SS Afsar Khadri, who is a BE engineer by profession and educationist by passion. He is an entrepreneur, social scientist and public speaker. अफसर खादरी जी की सोच है नई, अफसर खादरी जी की सोच है नई, काम में है जुनून. इंजीनियर की दुनिया में उनका है सबसे अलग अंदाज. खातून हर प्रॉब्लम को सॉल्व आइडिया है यूनिक, जैसे एक नई सुबह की रोशनी में. प्लीज वेलकम, पुट योर हैंड्स टुगेदर टू SS अफसर खादरी. I request you, sir, to please share few words with us. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala Rasulihil Kareem, Amma ba'd, Fa'uzu billahi minash shaitanir rajeem, Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra bi ismi rabbikal ladzi khalaq, Sadaqallahul Azim. Respected Chairman, sir, Principal Wahida Madam, Shakir Ali Sahab, all the parents of the students here, and all my dear students in front of me. To tell you honestly, the last performance actually made me pretty emotional, because it's not only me, everybody has an attachment with their mothers. Particularly it increases when you lose them. While we are here, my friends, I would like to share one or two things probably which you will remember for some time. हम इस दुनिया में जो देखते हैं, हमारे आंखें खुलती हैं जब, तो देखते हैं कि सूरज निकलता है, रोशनी होती है, रात आती है, चांद निकलता है, पेड़ पौधे होते हैं, खाने का सामान
مہیا ہوتا ہے, کھیتی باڑی ہوتی ہے, زندگی گزرتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہر کوئی چیز جس کی ضرورت ہمیں ہے وہ بنائی گئی ہے, اور انسان نے جتنے چیزیں بنائی ہیں اس کے پیچھے ایک کارن ہوتا ہے, مقصد ہوتا ہے. آپ جس چیئر پر بیٹھے ہیں اس کے 4 پیر ہوتے ہیں, اگر ایک ٹوٹ جائے تو کیا ہوتا ہے, تو بیکار کہا جاتا ہے. لائٹ بنائی ہے, جب تک اس میں روشنی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے, جب یہ روشنی دینے کے قابل نہیں رہتا تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے. ایک 2 روپے کا پانی کا بوٹل جس مقصد سے بنایا جاتا ہے that it can hold water, when it starts leaking it gets discarded. The fundamental idea that I want to tell you is, کوئی بھی چیز جس مقصد کے ساتھ بنائی جاتی ہے اگر اس مقصد کو پورا کرنے میں وہ قابلیت کھو دیتی ہے تو اس کو پھینک دیا جاتا ہے. Anything which is created with a purpose, if it fails in that purpose, it gets discarded. That's the fundamental principle. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے انسان کو جو بنایا ہے اس کا کیا مقصد ہوگا. There has to be a purpose. Without that, it's a waste. تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے اگر تھوڑا پیچھے جائیں یا بہت پیچھے جائیں تو ہم سمجھیں کہ جب آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا, جب اس مٹی میں روح ابھی پھونکی نہیں گئی, تو اللہ نے جب فرشتوں کو بتایا کہ میں ایسا ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں زمین پر جو بھیجنے والا ہوں, تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے اللہ, کیا ہم تیری عبادت کرنے کے لیے کم ہیں کہ ایسا کوئی خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین پر جا کر خوریزی کرے گا, فساد پیدا کرے گا. تو اللہ نے کیا کہا, You do not know that I know of. تم نہیں جانتے وہ جو میں جانتا ہوں. اور ایک بہت لمبا واقعہ ہے, آپ تمام شاید اس سے واقف ہیں. اس کے بعد اللہ نے جو ہے آدم علیہ السلام کو تمام علم عطا کیا. He was given the knowledge and the wisdom. اور اس کے بعد پھر فرشتوں کے سامنے جو ہے آدم علیہ السلام کو حاضر کیا اور فرشتوں سے پوچھا کیا تم فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہو. فرشتوں نے کہا اے پروردگار, ہمیں صرف اتنا معلوم ہے جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے, اس کے آگے ہم نہیں جانتے. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم بتاؤ یہ تمام چیزوں کے بارے, اور آدم علیہ السلام نے تمام وہ چیزوں کے بارے میں علم بتایا جو اب تک گزر چکی ہیں اور آپ اس سے آگے آنے والے ہیں, تمام علوم. پھر اللہ نے فرشتوں کو بتایا Did I not tell you that I know that which you do not know of. حضرات گرامی, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ what was that criteria which differentiated. اللہ نے جب انسان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو what was the differentiator. وہ علم, وہ نالج, وہی علم ہے, وہی نالج ہے جس کو آدم علیہ السلام زمین پر لے کر آئے تھے پہلے رسول بن کے, اور وہی علم ہر انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا. اور جو آخری رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین پر آئے وہ بھی علم لے کر آئے قرآن کے ذریعے. اور جو پہلا جو حرف نازل ہوا اقرأ باسم ربک الذی خلق, پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. گویا کہ اللہ نے علم کو پڑھنے کو زندگی کا مقصد بنا دیا. The purpose of life is for you to understand, learn, get the wisdom, understand what is the purpose of your life. آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے, آپ کے بھیتر کیا ہے, آپ کے باہر کیا ہے. Understand why is this creation, what is the purpose for you to be here, who is your creator. Once you realize and understand what your creator is, then understand what is it for you to be here in this world. آپ کا اس کا مقصد کیا ہے. اور میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ یہاں پر جو میں نے دیکھا the type of academics that is being given here, جس طرح سے جو اخلاقیات کے اوپر جو بات کیے, جو تربیت کے بارے میں بات کیے, بہت سے وقت میں اس بار پر غور کرتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے ایک غلطی کی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کالجز کو بھیج کر سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم ہو جاتی ہے اور ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ اینڈ دیئر. ہر اسکول میں آپ کو تعلیم ملتی ہے, تربیت جو ہے گھر ہی سے
देना पड़ेगा. That moral character building that has to come from home. और ये खुशी की बात मुझे ये है कि इस स्कूल पे एलाइट इंटरनेशनल स्कूल, the way they are taking their syllabus forward, the way their approach is towards education, that is something which probably I had visualized quite many years back, and I kept telling in our other organization, Milli Council, हम लोग एजुकेशन कैंप रखते हैं, मेडिकल कैंप रखते हैं, why don't we have एक अखलाकियात कैंप, एक और ऐसा कैंप क्यों नहीं रखते जहाँ पर अखलाक के ऊपर जो है तवज्जो दी जाए. Let us build moral characters, let us build. ये इल्म जो है आपको कॉलेज से, स्कूल से जो मिलता है, एक और हमने बहुत बड़ा जो मिस्टेक किया है, हम समझते हैं कि इल्म का मतलब सिर्फ दीनी इल्म है. इट्स नॉट लाइक दैट. जो आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया वो दीन का, दुनिया का, कंप्यूटर्स का, रोबोटिक्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एवरीथिंग वाज गिवन. हम लोग ने इसमें डिफरेंशिएट कर दिया. वी हैव डाइसेक्टेड द एकेडमिक्स एंड द रिलीजन सेपरेटली, बल्कि ये दोनों मिलकर ही होते हैं. मैडम ने जब अपने इसमें प्रेजेंटेशन में बताया what the orbits of the planets and all. सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद मेयार में है. They have been put into an orbit which they cannot transgress without the will of their creator. What does the science say today? The moon, when it rotates around the earth at a speed of 3,800 kilometers an hour, it moves in an unseen funnel which it does not deviate even 2 inches out of that funnel. So how is it different from what you see in academics and what is there in Quran? Black holes के बारे में बताया गया है. Everything, there are hundreds of facts of science which have been discovered, which is there in Quran. So we need to understand. Albert Einstein, the physicist, one of the best known scientists of the world, after spending so many years of his research, he said, science without religion is lame and religion without science is blind. You need to understand science in the prism of religion. You need to understand religion through the prism of science. इन दोनों का जोड़ जब होता है तभी इंसान को समझ में आती है कि उसकी हकीकत क्या है. What is the purpose of life? My friends, you need to understand that you have a purpose of life. अल्लाह ने जो क्रिएट किया है आपको ऐसे ही नहीं किया है. Understand that you have to contribute. You are here with a purpose. You are a creation of Allah where you have to go back and you need to satisfy the purpose of your life. I'm leaving you with this message. Inshallah, I hope you will find a purpose in life and work towards it. Jazakallah. Principal ma'am to please felicitate our guest.
Without wasting time, let us move to our next performance. In this room, we are not just individuals. We are a community. We are a family united by a common purpose. And today, we are gathered for this wonderful occasion. I want to welcome each one of you to the family. A family that grows stronger through love, support, and shared experiences. Now it's time for a truly special performance. Let us welcome together as a family and enjoy this beautiful act which celebrates the spirit of unity, love, and togetherness. Please join me in welcoming our students for the beautiful performance. Welcome my family. Yes, audience. Today we are reminded of a profound truth. Everything belongs to Allah. The air we breathe, the water we drink, the family we cherish, all the gifts are from the Almighty Allah. Recognizing this fills our hearts with gratitude and humility. That's why we teach in our school the real values like and how to appreciate everything we have, like gratitude, generosity, trust. To remind us of these beautiful values and to fill our hearts with devotion, we have a special nasheed filled with everything belongs to Allah. Dear audience, put your hands together for the wonderful performance. For the students, everything belongs to Allah. Ocean bed, a creature crawling on his belly knows that La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. Riding on the crest of a wave in the sea, a dolphin squeaks and he whistles to me, says La ilaha illallah, La ilaha illallah. Every bird has a prayer that he knows so well, praising Allah in their very own tongues, leaving their homes with tawakkul. They do their best and Allah fulfills what is due for me is already written. So surrender and say to Allah I belong. I say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. On the golden plains of the Serengeti, a wise old elephant trumpets to me, says La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. Underneath the baobab tree where the cheetah lives and her cubs roam free, they say La ilaha illallah, La ilaha illallah. Every living thing was made from water, fashioned and perfected by Allah. Some walk tall and some are small, and some lay deep on the ocean floor. So from the earth to the beautiful sky, the alternation of day and night, signs in creation, we all shall die to return to Allah, most forgiving, most high. We say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. When the vultures swoop down upon their prey, they cackle and they hackle, but they all say the same. They say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. In the murky waters of an old riverbed, popping up his head, the hippopotamus said La ilaha illallah, La ilaha illallah. Have a look around the earth everywhere,
Allah's creation made in noble pairs. We have each other as a garment to wear, protection and comfort and burdens to bear. So how can we be oh so blind to this wonderful world and its beautiful signs? We say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. Every living thing was made from water, fashioned and perfected by Allah. Some walk tall and some are small, and some lay deep on the ocean floor. So from the earth to the beautiful sky, the alternation of day and night, signs in creation, we all shall die to return to Allah, most forgiving, most loving, most high. We say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. In the deepest crevice of my beating heart, a light shines bright, overcoming the dark. I say La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. There is no God but Allah. Whenever I am down, I look up to the sky and I see the signs from Allah Most High. Most of all, I see light, endless light upon light. Mercy from Allah who is yours and mine. Ar-Rahman Ar-Rahim, Rabb al-Alameen. Bismillah, and again